Hello, I am Shivaji Bhaskar, Faculty of Russian at the School of Foreign Languages, IGNOU. I welcome you all to this course, Basics of Russian Communication Skills, Part 2. As you know, that in our previous modules, we have been discussing about various aspects of the Russian grammar. With the help of it, we have selected a few texts and understood them. In various texts, you must have understood that the rules for grammar of Russian are important, as well as the knowledge of the case system. As for expressing the meaning from the sentences and expressions, basics of Russian grammar is important. But when we talk about the conversational Russian, besides these rules knowledge, one can also think of using them creatively. Accordingly, we have chosen different kind of text and have used these texts to help you with mastering the conversational Russian. In this module, we shall be taking a text where we have chosen sentences and expressions where we have used niet many times. As you know that for any person, usage of niet is also very important in order to express his or her emotions, feelings. That is why, to train you in conversational Russian, this text would help you a lot. Please pay attention to the text, basically about an American girl in Moscow, but she is not liking it to stay in Russia. However, as she narrates to her father and mother, she uses a lots of negations. So the title of the text is Pismo ka mame pismo. So the title of the text is Pismo ka pape и маме. Здравствуйте, дорогие мои мама и папа. In this text, we shall try to understand it first in Russian, so that you can understand the tone and texture of the language, and afterwards we shall try to understand the text with the help of English translation. So please pay attention to the text as I read it for you in Russian.
Please pay attention and underline expressions, sentences which are related to the questions at the end of the text. So the title of the text is Письмо к папе и маме. Здравствуйте, дорогие мои мама и папа. Пишу вам из Москвы. Мне очень не нравится погода в Москве. Здесь очень холодно. Погода очень плохая. Осенью дождь. Зимой снег. Я не гуляю на улице, потому что у меня нет зонта, нет шапки и шарфа. И я не знаю, где можно купить эти вещи. А еще я плохо говорю по-русски и не могу сказать в магазине, что я хочу купить. Я живу в общежитии. Общежитие очень старое. И здесь нет лифта. Это очень неудобно. Комната очень маленькая. В комнате нет телефона. Я не могу позвонить домой. В комнате нет холодильника. Нет телевизора. Но есть одна соседка. Она любит музыку. Ее магнитофон всегда работает очень громко. Я делаю домашнее задание, а она слушает рок-музыку. Русский язык очень трудно. И я не понимаю, что говорят люди на улице, в магазине, в метро. Я очень хочу домой. Вы знаете, что я не люблю готовить. В университете есть столовая, но она очень плохая. Там всегда очередь. И я не люблю русские блюда. Я еще нигде не была и ничего не видела в Москве. Наша группа ездила на экскурсию в Кремль. Но я была больна. В декабре у нас каникулы. В декабре у нас каникулы. Ждите меня дома. Я очень устала и хочу отдохнуть. До встречи. Martha. Now, after understanding the text in Russian, now let's pay attention to a few questions based on the text. So the first question is: расскажите, что вы узнали о Марте. The next question is, next.
Как вы думаете, что Марта оптимист или пессимист? The third question is, напишите письмо, где вы были в Москве, куда вы хотите пойти, что вы хотите посмотреть, что вам нравится или не нравится в Москве и почему. So these are the questions based on the text. Now we will try to understand the text with the help of English translation. Please pay attention to the text, underline important sentences which can help you in answering the questions at the end correctly. So the title of the text is Pismo k Pape y Mame, letter to father and mother. Здравствуйте, дорогие мои мама и папа. Hello, my dear mother and father. Пишу вам из Москвы. I'm writing you from Moscow. Мне очень не нравится погода в Москве. I really don't like the weather in Moscow. Здесь очень холодно. It's very cold here. Погода очень плохая. The weather is very bad. Осенью дождь. In autumn it rains. Зимой снег. In winters snow. Я не гуляю на улице. I don't walk around on the streets. Потому что у меня нет зонта. Because I don't have an umbrella. Нет шапки и шарфа. And don't have hat and scarf. И я не знаю, где можно купить эти вещи. And I don't know where to buy these things. А еще я плохо говорю по-русски и не могу сказать в магазине, что я хочу купить. And I speak Russian bad and I'm unable to say in the store what do I want. Я живу в общежитии. I live in a hostel. Общежитие очень старое. The hostel is very old. Здесь нет лифта. There is no lift. Это очень неудобно. It's very uncomfortable. Комната очень маленькая. The room is very small. В комнате нет телефона. There is no telephone in the room. Я не могу позвонить
домой. I am unable to call home. В комнате нет холодильника, нет телевизора, но есть одна соседка. In the room there's no refrigerator, no television, but have one neighbor. Она любит музыку. She likes music. Ее магнитофон всегда работает очень громко. Her music player always her music player is always allowed. Я делаю домашнее задание, а она слушает рок-музыку. I do homework and she listens to rock music. Русский язык очень трудный. The Russian language is very tough. И я не понимаю, что говорят люди на улице, в магазине, метро. And I don't understand what people are talking about on the street, in the store, in metro. Я очень хочу домой. I really want to come home. Вы знаете, что я не люблю готовить? You know, I don't love to. Вы знаете, что я не люблю готовить? You know that I don't like to cook. В университете есть столовая, но она очень плохая. In the university there is mess, but it's very bad. Там всегда очередь. There it's always queued. Там всегда очередь. There's always crowd. И я не люблю русские блюда. And I don't like Russian food. Я еще нигде не была и ничего не видела в Москве. I did not go anywhere and did not see anything in Moscow. Наша группа ездила на экскурсию в Кремль, но я была больна. Our group went to Kremlin. Our group went to Kremlin on an excursion, but I was not well. В декабре у нас каникулы. We have vacations in December. Ждите меня дома. Wait for me at home. Я очень устала и хочу отдохнуть. I'm very tired and want to take rest. До встречи, Martha. I hope you have understood the text with the English translation well, and now we can try to look at the questions again.
and understand their meaning, so that you can go through the text again, underline the important sentences and expressions, and answer these questions correctly. The first question is: Расскажите, что вы узнали о Марте. Narrate, what do you know about Martha. The second question is: Как вы думаете, кто она? Оптимист или пессимист? How do you think whether she is an optimist or a pessimist? The third question is: Напишите письмо, где вы были в Москве, куда вы хотите пойти, что вы хотите посмотреть. Write a letter. Where have you been in Moscow? Where would you like to go? What would you like to see? Что вам нравится или не нравится в Москве и почему? What did you like and you don't like in Moscow and why? So here we have given you important questions based on the text. However, the third question which we have asked is important if you go to Moscow and observe, experience and write about your likings and dislikings about this city. But you can also draw information from a few texts which we have chosen both in optimist and pessimist style, and then answer. Now let's go to the beginning of the text and pay attention to the important aspects of the grammar we have used in the text and do its analysis. So now let's pay attention to the important aspects of the grammar which we have used in the text. As in the beginning itself, we have discussed that many expressions with negation have been used. Please pay attention to the sentences and expressions. So the title of the text is Pismo k pape y mame, letter to father and mother. Pismo, as you know, we always use in dative case, that is why we use pismo k, to whom. Mama changes into mame and papa changes into pape. However, if we choose achets in place of papa, then it could change into katsu. This rule you must be knowing already when you learned about the dative case in Russian. Здравствуйте, дорогие мои мама и папа. Greetings. As you know, здравствуйте means hello or greetings. Дорогие мои мама и папа. My dear father and mother. My dear mother and father. Пишу вам из Москвы. I'm writing you from Moscow. Я пишу, because it is a разговорный стиль, that is why we did not use я пишу. Simply we begin
The text from Pishu Vam is Moskwe. Pisach, to write, always used in the Dachilni Padyesh. That is why for we have used the pronoun Vam. Is Moskwe, from Moscow. Moskva changes into Moskwe. If we have used any other noun like Sankt Peterburg, we would have changed into is Sankt Peterburg. So the usage of is and at, you must be knowing about it when you read about genitive case. Мне очень не нравится погода в Москве. I don't like very much the weather. Где? Preposition в and Москва changes into в Москве. Здесь очень холодно. Погода очень плохая. Какая погода в Москве? Очень холодная и плохая. It's very cold and bad. Осенью дождь. Зимой снег. In autumn, rain. In winter, snow. Я не гуляю на улице. Here, the verb гулять has been used in the present tense form for я гуляю. Here, since we are using negation, we have used не. Я не гуляю. Где? Куда? So these are the two questions we have. На улице. Потому что у меня нет зонта. As you know, after the usage of нет, the nouns endings changes. Зонт changes into зонта. Есть зонт? Есть. Да есть. Нет зонта. So like these three sentences, you can put нет and change the ending of the nouns. Masculine singular, zont changes into zonta. Shapka, feminine singular, changes into shapki. Sharf, masculine singular, changes into sharfa. So like this, you can also replace other nouns. Я не знаю, где можно купить эти вещи. А еще плохо говорю по-русски. И не могу сказать в магазине, что я хочу купить. So here we have conjugated the verbs знать, может, говорить. For я as я не знаю, я плохо говорю, and я не могу. So like this, you can also use the conjugated forms of these verbs. Then, я не могу сказать в магазине, что я хочу купить. Prepositional case, magazine, which means shop, changes into в магазине. Я живу в общежитии. Где? В общежитии, after the usage of the verb жить. Общежитие очень старое. Общежитие, neuter gender singular, that is why we have used the word старое, indicating to общежитие. И здесь нет лифта. Lift, masculine singular, changes into лифта. Очень неудобно. Комната очень маленькая.
So these are some of the adjectives you can also use. Komnate nietchili phone yani magu pasvanich damoi. After the usage of the verb pasvanich kamu damoi. These kind of important sentences you can remember. Komnate niyat khala jernika niyat chili vizra no ye sazna sa siyatka. Komnate niyat khala jernika niyat chili vizra no ye sazna sa siyatka. Ana ljubit muziku. After the usage of the verb lubich, we have the word muzika in vinichilni changes into muziku. Русский язык очень трудный. For Russian language, we have used the adjective трудный, which means tough or difficult. If we want to say русский язык очень легкий, it means it's very easy. И я не понимаю, что говорят люди на улице, в магазине, в метро. Я очень хочу домой. Вы знаете, что я не люблю готовить. So the verb готовить actually it means to prepare food or to cook. В университете есть столовая, но она плохая. Там всегда очередь. For очередь, we can use the expressions of crowd or queues. И я не люблю русские блюда. And I don't love or like Russian dishes. Я еще нигде не была и ничего не видела в Москве. So after the usage of the conjugated form of the verb видеть, to watch or to see in past tense, singular for feminine gender. Она не видела в Москве ничего. Наша группа ездила на экскурсию в Кремль. After the verbs of motion, ездить, куда, экскурсия changes into на экскурсию. Но я была больна. For feminine gender, for она, we use the expression больна to indicate sick. If masculine, we use the expression больной. Я был болен. Она была больна. So like this, you can change the expressions. Dekabrye, you know the months of the year, you must have understood them in the modules where we have talked about the days of the week, months of the year. Dekabr changes into dekabrye. У нас каникулы. Каникулы means vacation. Ждите меня дома. Ждать кого? To wait for who? So we use меня дома. Я очень устала. I'm very tired. И хочу отдохнуть. Устать means to get tired, changes into the past tense form. For она, я очень устала. И хочу отдохнуть. And want to take rest. До встречи. Till we meet. До till встреча. Meeting. Till we meet. Martha. So here you have just understood the text, the usage of the grammar, the usage of the cases, and the usage of the expressions near and niet. You must have underlined the sentences where you have seen the changing in the endings of several nouns belonging to different genders. You can also use some other nouns, adjectives, depending upon the context of your own text, and try to make it interesting with the help of your own creativity. We shall be bringing you more such important text where not only about the rules of the grammar, but you will be taught about the Russian culture and many other aspects of Russian life. Thank you.